Assalamu alaikum. Bari jibe la wa nyari. Restaurant. Alwa nyari kortorante. Kan tolle murunta en jambi. Ka ko reality check show wala fo. On Kanali Jang every Saturday, 5 p.m. Gambia time. Sorry late le demanding kana barbi. Kayam po bijantala la hosti Ib Senghor. And King Jobis Panasoto Binale new show to be. Opare Maurice Cisse Panambe Mol join from all the way from Paris. The Kajala Bugabi Kaja Dimal Lebekara Jambi especially after UDP la welcoming the analyze la. Jiwe konda title ya Ponyaming is UDP ready to take over and for party dol panam pore dal buka UDP join bang. Do Kajala Poparembe APRC la alliance ning, the leaked audio video ning audio fenko nyang bota atodu pa FJC patu bota jahu pasisa mum bondina against la jamme aning analyze APRC ning NPP la fenko ning abe nyari le dal alliance so be nyari le ndo ko kajala on top of that panang nga jibe president baro panabe o moto buro no mu kikanno. What are the security implications? They are proud, he's a humble president, but there are security implications, attached to that. So, Mudat na working, so open kajabi. So, Mena gets all but like Panayana and lead Duntanang, a new program that you could, So, but for now, Alanga Jaliba enjoy, I'm all say yes. Why is not nothing for more Dundan and the Mundaman? Alduna. Bagulle batu kalena kajai da kiyanyam. Traditionally, they think women. Alduna. I'll show you mudali a share. Yadu kachal mumbe kila jambi, kachal nying sembo bora la, Share and show, share and ko, what time we fa am solo torapay. I'm King Joby sangin yung Maurice Munger Tugasi. Mom so Maurice Gagnan ko am si show. So Mom so Tugasi rek, what time is I next. So yeah, Dugasilen. What time? Obviously do come you was a what time la yenta mi solin ame comments the ko comments e pare solin buge join show bi number B is on WhatsApp +1 214 ngeen duga si ngeen tamit ngeen waxtaan solin buge duga video nañ leena duga through video tamit nala yoni so buge duga through video just send us a message on the phone number then we'll get you in so that you can express your opinion tamit. Yeah, show me ñun ñepp ko bokka. It's for all of us. Nobody. It belongs to nobody. It's for everyone. Yes. Alanga Jaliba enjoy. I think Maurice is trying to get in. Let me try to see. Maurice, if you're listening, you are having a little bit of an internet issue trying to join. So if you want to take care of that real quick, and then we can get you in. Maurice, ni kan lamo ya kamunta ko internet issues sa to kandal. Ni so to patono e dunnan sa je kacani dati. King Jobis pa nang atabe silo kan samba be dunnan nang alkana ta blado. Mo me binale inshallah. Nana nyin kaca kumpa ku inshallah. But for now, nga Jaliba enjoy. Jaliba la kumo for mole was, na guest original na. Inshallah. Sambi, alkana ta blado.
Got credit card debt? Find a new balance transfer card at Credit Karma. When you transfer your debt I think to Morris a is still card, trying to get in. your Morris, APR. it seems like you're having internet issues. You're trying to get in, but I can't see you. Like when I try to put you on, it keeps, having the round thing. Maybe like internet or total, then you can join. Wala problem Morris. Yeah, I got that lot of not just so canal Morris King Jovis. Kachayana Kupa, the right way. Inshallah. Give us a few minutes, Rex. I cannot have that. Okay, Jimmy, thank you. Dembo Sajan, thank you, man. Allah baraka back. Allah baraka. Samina mul binawo. Besiloka, I cannot have that. Gabi kitabe mo UDP ning NPP la di wol. So nal pana laptop dunda. Number nyim the screen order 214-600-7114. WhatsApp long aldung. You know. Obral showing alia like alia share. Ya sapeje duma je. Please like and share. Allah baraka bake. Ntol ba tol le jang. Nal man tala jang tol tar la jang. Allah baraka. Gadolko is interesting. Katanyum for my interesting for Kadamanda Ripolo. Alaba panin na pe ko dundan Nina guess all dundan nang alsa je ko be nyam inshallah. Allah baraka baki karata. Pana na jaliba enjoy. Morris, you're still having some issues with your video. I'm gonna text you right now. Wow, what his job is like? Whatever in Jumaji. Like, yes, Patu Jete, we on YouTube as well. Go to YouTube and just type LSTV1. You will see our logo is the big green logo on there, and you can watch it from there. Yes, we are on YouTube. Yes. Morris, you still having the video issues though.
Calabra. King Jobis is almost 3 minutes away. He's about to join. So when he joins, we'll start the conversation. And Morris is also trying to connect. He's just having some technical difficulties. All right. King. Wow, Mr. Sangor. General Senghor ñu ngi laa nuyu jërëjëf nakam nag sant yàlla bu baax waaw ma lifin musique bi yaa ma dégg waaw maa ngi laa dégg waaw bu baax nakam sant yàlla bu baax ko jërëjëf waaye noo joone show bi tey kontaan yaa ngi laa laajte nag waaw gars yi xam nañ ma Mr. gars yi xam nañ ma Gambien yi xam nañ ma am na ku ne expose njuuma bi in my King Jobi's voice waaw dégg waaw ñu ngi ko góorom dëkk bi dafa bari njuuma nag definitely I know dëkk bi noo def nag naka seen New York foofu noonu mu ne sant yàlla bu baax gaa yaa ngi waa New York mu ngi nii de mu ngi door di sedda nag Ibu comme ni ma la ko waxee rek waxal naa bi moom get leen ready rek man moom ñeme ñu ma sedde naa jéema xolaataan mbir gi yeah man noonu la waa Maurice mu ngi try pour duga waa gis naa mu ngi am problème yi network or maybe some technical issue though I don't know kii mu ne ma bàyyi Jaliba music bi mu daw I know right This is Jaliba fan I know waaw man de Jaliba fan la moom full time oh yeah waaw mu ko dee déglu all the time suma waay la noonu la ma ne xaaral ma music bi si kanam nañ ko dellu si waat so Jobis nakam so Jobis since bu ñu waxee last Saturday am na lu bari lu xewaat si dëkk bi de dëkk bi mooy loolu de pa loolu election time la foog dara xew rek foog am yu xew rek so léegi yeah last week bi nii ñu ngi gis vidéo bu génn foofu laa bëgg ñu tibee affaire si first dañu dugg si yeneen affaire yi waaw dégg ñu ngi gis Barrow mu ngi dugg si Toyota bu S mu nekk di drive xam nga so bu mu nekkee di drive after guy génne vidéo bi xam nga mu ngi explain ne Kalilu I think Kalilu Wage something like that Kalilu Wage waaw moo jënd moto bi brand new from America so loolu xam nga Barrow moom moo dee expose boppam nit yi sax moo dee def lépp daal moo dee wax lépp def lépp so moo expose boppam so I see a lot of people expressing so that he's a humble president he's driving outside mingling with the people man si suma gis-gis daal man gisewuma ko noonu daal ne loolu is being humble you are the leader of the nation you are paid you are clothed ñoo la dee jox yére yu nga sol ñoo la jox lekk yu nga lifin xam nga yooyu noonu yëpp pour yow bul dem outside o sa xel gi bu mu dem si yeneen vibes pour war a dem uti xam nga ba pare loolu tax ñu utal la drivers ñu utal la security because waruloo nekk di drive as a president mën na moto drive la because there are security implications to that there is a reason why we provided you with a driver there's a reason why we don't want you going out in the street without xam nga security or sometimes am na sometimes nu mu dee demee sax moto président bi dafa nekk di dem gars indi beneen moto ñu fake ne président bi mu si moto bii sax all because of security yow Barrow nu mu génnee noonu keneen gis ko light security la amee woon foofu noonu su ko nit xam moom ngay wàccee verre bi naan nit yi ne yaa ngi block traffic de xam nga I mean I don't know about Gambia but it's too much yow waxal daal yow sa gis-gis loolu noonu waa Ibu jërëjëf and thank you very much maa ngi nuyu sa déglukat yi di leen di gërëm ak ñi nga xamante ne xëy na am nañ interest ñëw di ñu seetaan xam nga rek it's a power of social media foo ko foogu rek foofu la moo aaga te man xam nga rek gars yi definitely xam nañ ma bu baax a baax nag benn si si biir so ñeen ñëpp daal maa ngi leen a nuyu ba pare di leen di baalu aha nga léegi nag xam nga wax nag moom bul wax ne you are perfect juumte mun naa nekk mu dal niin mu offen ko yooyu yëpp ñu ngi jégalu waaye nañ xam ne tamit si politique time lañ toola rek loolu tamit war nañ see bàyyi xel di ñaan kantan bi di ko am daal ci wér-gu-yaram yëpp mu tukkee si ñi jëm si ñëpp rek waaye Ibu dégg la Adama génn na man bi Barrow génnee kool nañ ma ñu ne ma ne Barrow génn na waaye ki ma ko wax nekkul suma soos boo xamante ne mun naa just rek because xaw ma ko like that munu maa génne rek na binda ne génn na
after mu nekk am na benn vidéo boo xamante ne ñu ko nekkoon di ko share was like mainly UDP so ma nekk di xool lii ba mu yàgg ma ne lii moom dëggalam mun a nekk daal ne Barrow dafa joxe unplanned visit site Kalaaji Bakaw foofu leen naka Katikali so you know after rek ma ne waaw lii daal lu mun a nekk la ma post ko bi ma posté lii gars yi NPP ñëw na ma jóg bi si yow de ku ñàkk a dégg nga man leen déedéet de xanaa ñu ne ma ba pare UDP ñu ngi laa jël di la use ma ne leen ëpp naa use loolu moom bu leen ko fi waxati dëgg waaw ñu ne ma ne vidéo bii nga gis propagande la lii amut ma ne leen ok am na ku nekk State House di ma faalo ma gis mu comment bi mu commenté mu ne ban moto nañ wane moto bi ma ne kon doog lii du dëgg so foofu laa make decision so bi ma make decision bi nag ma ne waa leen guys ne well this is not true waaye after nag xam naa ne ñi xam ne kon waa Bakaw yëg nañ ko ñu fa demal yëg nañ ko reporters yaam fa woon so you know QTV I don't know jaar TS pick up story bi gars yi xam nga rek dem ci seen news you know bulletin yi gars yi génne ko you know outright nit yëpp gisal ko seen boppa so vidéo bi nekk you know dem viral so someone send it to me ma gis ne dëgg la so man tamit ma repost affaire yi ma ne leen ne well Adama génn na kañ demoon na base Katikali so loolu mooy lu am Barrow lu tax mu def loolu Ibu lim copy la ci defin ci ay président di ko def waaye ni mu ko defee this time dafa ëppa te su fekkoon ne xëy na keneen nekkoon na fa di ko advice xëy na duñ ko doxalee ni duñ ko doon doxalee dafa xala noo ko fi waxee rek security you know reasons mun na koy cause pour mu jéem a maintain at least maintain some xam nga some privacy little bit xam nga su fekkee ne génn na war a génn bëccëg loolu gis leen ma la ñu ko dee def ñu bari gis leen ma la te Barrow génnam bi dafa demoon pour peese boppam ndik ci biir yaa ngi dégg mu ngi laa ne UDP dañ foog ne Bakaw seen stronghold la waaye loolu amaatu wax na wax boobu leen wane nañu tamit ne moto bi mu dugga mi ngi jógee ci loxo Kalilu Wage waaw be security man bi or whoever was there mu ko question na ko ne man de foog naa ni sa moto bi du bees mu ne ko ankañ bees la kañ ci seen waxtaani ñoom seen bopp rek xam nga Adama mu ngi def lum xam ndax lii la Barrow xam mooy mu dugga si moto Barrow dafa bëgg nit nag yoo ko gisee nuyoo yum doore woon ñoo ko aaye daf laan xëkk looya daaba ba ëmba ko xaxataay moom yooyu la xam dama laa wax rek lim mis dégguloo mu ne dem na si benn like vuam like one of the vu section comme liñ daan am boy koñ nga ma léegi-léegi boo ñëwee fële ne li fekk ma sentane li xam nga so yow tamit amoon nga benn mu ne bosam bi dem na fa mu ne na gaay yi remain di fuumaat biñ ko destroy nañ bàyyi noonu toogo yi yëpp nañ ko fa bàyyi naan moo laa wane la Barrow culture bi la xam nga ne nit ki ni lu mu xam soo ko aaye daf ko mis su génnee foog mu démonstrate ko ci peuple bi loolu la Adama xam ndig Adama jaaykati kër la woon gars yi xam nañ ko boor boobu leen bi mujjee si loolu nag mu ñëw nekk si président gisuloo bu rombee gars yi ne bul bloc trafic boobu leen gis nga naka la gars yi yu koom loolu la bugga ci xolam daf doon noos noonu maanaam mu ngi doon noos xam nga naam nga noos Adama waaw dafa nama dëkk bi si yooyu leen Barrow dañ ko aaye liggéeyam dugal ko ci liggéey bu munut waaw yaa maa jëli liggéey bi Barrow dégg la président yaa neex na waaye Barrow jukkoom du jukko président président matériel bi manqué na si moom yee ndig bii bu bosam bii lim bugg a digga mooy mu dem si abuko bi toog ak gaay jaaykati nakki mu dem si rii bi toog ak jaaykati kër yi kay yaa ngi wax Barrow digga lu mu bugga yaa understand waaye su fekkee ne dañ ko génne ñoom bàyyi ko noonu mu ànd few security personnel si ñu dem si yenn place yi Katikali Bakaw area bi noonu xam nga loolu is very unsafe I guess ne next time dinañ jéem a xalaataat ne another way round it could have been at overnight munoon naa nekk bi si guddi bi xam nga mu nekk few people ñoo ko detect te loolu ñaareel si Jammeh daf ko doon def xaw ma ne président Jawara dégg naa mus na koo def ànd ak drive am loolu tamit amoon na waaye ba tey nga defee ko wéy boo xamante ne dina uteeg ni le ndik nit yi dañ capable
waaye ba tey Gambien bi nekk na ni ñoo xam ne they are harmless nekk ñoo xamante ne di tageen ni di ko gaañ bari wut si so you know loolu yëpp xëy na yàlla def na si jaama wante su fekkee dafa wéy UDP ba kaw na xam ne UDP mus di jum ba kaw te góob ma ne dina fa jum amul no way bu Barrow mun a def man damaa wax dëgg am na Dembo By Force booram la nekk de mooy parti président tamit de Dembo By Force waaw ak Rambo ñoom ñëpp NPP lañ de te waa ñoo nekk heavyweight si Bakaw NPP leen waaye ba tey dafa am nu fa demee rek ok suñu xoolee situation bi xew diggante APRC ak NPP nit yi fu mu nekk nii dafa mel ni waxuma ne raxasu nañ di lekka bi waaye yëlëb nañ seen loxo di xoolante ndi ku nekk xam na ne kaane bi saf na lool o lekka bi safut xorom waaye kenn du wax lii moo fa am so Adama Barrow génna State House dugga si biir biti moom kenn under security bi loolu is nothing wrong with that but this time dafa ëppa te expose yi tamit dañ ne waroon nañ ko bàyyi xel wax ko attirer ko ci yenn yaa ngi lifin de am naa call dugga aussi gaay mu ñëw maa call noonu xam naa ne xamuñ ne maa ngi waxtaanaa yow yaa dëgg la waaw yaa ma jëli so lii la daal man daal loolu laa si mën a aat daal soo ma laajee ok jërëjëf man daal loolu kontaan naa si loolu wante man lu ma foogoon mooy dafa am security implication especially election baa ngi jot Gambia suñ security bi is very fragile fu mu nekk nii ñu ngi am sections yoo xam ne because ñëpp a ngi wax it's a lot of people that left the army right te xam nga doo dee xam daal nit yi su luñ nekk si biir dëkk bi I don't want to speculate wante it's fragile that is the reason why Adama Barrow ne let economic extend their stay in Gambia maybe moom am na intelligence report boo xam ne maag yow ñun amuñ ko so he knows something deep inside of what's happening foofu tamit moom ma dimbale la fa li Adama bàyyi lu tax mu war a ànd si loolu mooy simply because xam na ne December is already here so du mun a bàyyi ñu ñi dem te xamut lanay xew after the elections waaw loolu moom du mun a easy waaye ñu ñaan yàlla mu easy rek wante du mun a easy mooy ne moom su gañee opposition bi dinañ xala ñaxtu so loolu dina nit ndimbal pour mu mun a cope the situation wante right now su fekkee ne bàyyi na gaay yi ñi dem dëkk bi ànd ak only Gambian forces yi xëy na dina néewal doole torop loxoom not only ECOMOG waaye foog naa am nañ another good number of soldiers boo xamante ne they are from Senegal that is privately sponsored I don't know how would I call it ordered by the Senegalese government pour ñu jox ko Barrow mu nekk at least a support to whatever is coming so yooyu yëpp bokk na ci li nga xamante ne gars yi def nañ man foofu la amee a problem you came nga ne da nga bugg a def security reforms for the country right loolu la waxoon so for almost 5 years léegi you don't even trust your own military. Yeah, that's a good question. For 5 years, you did not step foot in any military camp. Them said the guy, okay, Maglina Dolel, Suma Helbank you're responsible for Karangi Rumi. So, right. Hanga, what are you saying? Adama boko gisee ibu dinga gis nit ko ragal dafa ragal nag pour loolu Adama ku ragal la xam naa ne su fekkoon ne waa ku ragal la definitely su fekkoon ne nekk na keneen dina doon jéema definitely am nañ 5 years already waroon naay mun a capitalize ci loolu mu am a great military and then mu am a secret service boo xamante ne mun nañ ko guard but because of maybe dafa am maybe weak people out there xëy na the defense minister defense which is suñ mbokk bi Faye Omar Faye right mun naam tamit Omar Faye more like this I don't know more like this is that type of expert boo xamante ne xëy na am na this experience about how to make a quick or formidable reform from a broken military because post Jammeh dafa easy would at all because lu fa nekkoon mooy ne xëy na gis nañ ne ñeena loyalist Yaya Jammeh leen xam nga ñeena xam nga they involved in coup d'état and stuff xam nga xëy na loolu it took time so bi ñu leen ñëwee nag ECOMOG ñëwee dañ leen put side xam nga àndaleeg ñoom ñi wane soldier yi nga xamante ne trust nañ leen ñi nga xamante ne xëy na trustuñ leen ñi leen di it's just between ñi leen di génne waaye after all of that xam nga Barrow wasn't satisfied with ne
with the advice of the whoever Macky Sall that I mean I'm still not satisfied with your people, so lolo tam retain len until maybe for the not, but as I know leading retain be ci kanam after elections, after winning maybe after 6 months be more dina jema start di evacuate ñi leen why until then dina leen fa bàyyi ndig dëkk bi definitely coalition government bi moo fa nekk di do Barrow as a president is a coalition president moom laa ko mën a gisee ndax loolu la sign in, so what may come next we don't know, waaye xam naa ne du mun a yomba nag dafa yomba trop ndax UDP gii ma gis ni le definitely fan yi gis naa ci ñoom seriousness, gis naa ci ñoom façon ngi doxin boo xamante ni lu ma mus di gis la ci opposition ci dëkka ndik tere nañ leen di lekk kenn sax ne ma ne UDP gis na leen ñi ngi fanaan si mbedday gir daabo, so loolu nekk na loo xamante ne xëj na it's a flag boo xamante ne Barrow gisal na ko boppam te du yomba daal, so it's because of having these people with him. dégg nga foofu lañ doon dugg si sax si wasi because anga suñ main topic bi tey sax anga dama si ñaaxaale loolu noonu about Barrow di anga di drive si dëkk bi rek xam nga te moom si boppam wax na ne daf doon bluff Ibu daf doon bluff gis daf doon bluff mu ne doon bluff gën na koo def daf doon bluff daf doon haja ina tamit Adama daf doon ut seet mun naa nekk because Adama gën na mu ngi ut seet tamit ci mbedda bi because gis naa mi ngi wéef di xool xale yu bari ñu ngi foofu ay jigéen jeeg ji ñoom mun naa am Adama daf doon ut seet yooyu yëpp daf dee am Africa. yow foo nga ne Adama Barrow fu mu nekk nii mun naa yóbbaale ñetteel kañ yaa ngi am ñaari soxna ba pare yaa ngi am réew mi mun na antan na ñetta de baax na man dama ragal yi noonu nelaw bi yokku di du noonu Barrow daal Barrow aaye nañ ko lum xam de bilaay baay aaye nañ ko lum xam Barrow si jaam ak salaamam lam nekkoon de billahi nit yaa ko tooñ de dëkk baa ko tooñ yéen a tooñ Adama de Adama ci jaam ak salaam lam nekkoon daf daan jaay kërëm yile bu ngoon jotee mu jënd i gënaaram dem këram su demee gaay àndale ca lam mun su UDP amee problème su munee jàppale leen mu bàyyi jënta xaalis mu dencal leen waaye ñu jël ko ne ko jël dugal si nguur gi le ni le Barrow na leen man de lii dëggaa ni yàlla yi nag maa dugal ci lu ma xamut num fa demee forcé ko ba mu dugal nag ñu ne ko ne génnal dafa yomba uri Alaaji Moustapha Faye ndem si yàlla si continuel foofu Ibu Senghor okay so mooy digga faara bro you know I'm not suma bokkalam class Barrow jëlee es mu text ma mu ne ma Barrow is my landlord wanna tiga Adama dafa amoon career Adama was doing great te suñ bàyyi woon Adama ba léegi business am bi was booming though pour mo wala tiga he was booming Adama demoon ba nga xam ne ni jëloon na at least combo gi yëpp nit yi xam ne affaire rental affaire kër yi nii xam nga mu ngi amoon dat rapport ak local government bu ñu waxee loolu ba mu yàgg sax mooy loolu daal nit ki daal dëgg doo ko mun a fekk nag fa mu nekk nele nekk tëggkat yi urus nga jëlee ko fa nekkoon ne da nga koo yóbbu fële ne def ko mécanique so mooy wax ji continue foofu so suma question bi mooy gis nañ UDP seen welcoming bi starting from foog naa boori Kaalaaji waaw ñëw ba pipeline waaw daal dama foog ne keroog ku bugg a jógee Brikama ne dangaa dem Serekunda doo aaga nga foog waaw kenn kool na ma dañ invade area boobu waaw so léegi because xam nga Gambia nu mu mel ni all the parties ñu nekk di def mooy they just go outside xam nga dem meet nit xam nga too daal like safal mu ngay def noonu politicians yu bëri noonu lañ dee peese seen bopp waaw peese la seen doole ak yoonu so UDP tamit bu Barrow defee lifinam bi tooyam yi ba pare rek Ousainou Darboe toppati ne bii la man tamit maa ngi noonu lañ dee def ñoom ñaar la rek dégg nga ñoom benn UDP bi la rek exactly politics of crowd la si dëkk bi gis nañ ne NPP ak UDP the crowds that these two parties are pulling no other party is pulling that crowd in Gambia right now that's the honest truth understand so election bi suñ ko seetloo Ibu yaa ngi politique de gune Adama yaa ngi seetaan de non dama laa wax ok Adama Barrow gars yi dem nañ Sukuta gis nañ seen crowd bi pull nañ a very impressive crowd UDP dem nañ Sukuta pull nañ almost the same crowd
Absolutely. Similar crowds now. So it's a similar crowd. Wow. Definitely. So the mainly communication tekabi amu statistics come to America or in European countries. You're relying on stats. Rely on that this party is statistic. the one leading. You cannot predict it or put it on that, Exactly. Nyun is sad, but we don't have that element. So crowd size we don't have that digital device. Exactly. Thank you. That could, tell you how many people have registered, how many people have to be ready to whatever to vote for who and who. Exactly. You don't know. Exactly my point. So legi with the sizes you guess UDP UDP mo bena patila te ñu ngi amé crowd bobu non similar to NPP ñom 6 or 7 parties lañ in one. So ñom seen crowd is almost the same size of UDP one. So man suma question bi te yow la paré laajte li man la ne Jobis yow foog nga ne UDP is ready to take it all over, and is it time for other parties like ñom independent candidates like ñom SFL ñom GDC party ñom yeneen parti yoo xam ne at least I want to join UDP léegi nii pour to take it over daal right now. Because xam nga Dabo ma fi nga waxee xam naa Dabo ku ñëw la comme ma waxee ne yàgg na si politique bi soo gisee Dabo use kalaaji that day loolu mu ngi won Baro ne ko fooñi gi sax de am naa fi stronghold maanaam xam nga fooñi am na lu fa xew. Waaw. Lig soo xoolee fooñi dafa am fa Bakary APRC ak Gano Siro Aidara APRC. Gano nag su fekkee ne yow mun nga maa may ma wax tuuti ci FJC ndax ci kanam di nga ci bëgg ma nga non bi ñu dugg ci FJC. waaw kon duma laal ci FJC. waaw su fekkee ne Gano génn na. nekkee boor boobu noonu area boobu noonu soo ko xoolee last few days yëpp fa lam nekkoon di jéema campagne di wan gaay na leen ni fii suñ judala fii la président bi ex président bi jógee yéenay suñ blood yéen a tax président bi def lii defaloon ñi lii yéen a tax président bi plané ni kon doog foofu du mun a yomba. Ndi boo ko xoolee barki Demba Fa Bakary génn na Demba rek sorry def na press conference release maa ngi ko doon seetaan. xam nga mu ngi wax xam nga mu ngi ameen invoice na jéem naa sant Yaya Jammeh waaye li olof di wax ne mbambandeem doma safadul jaboot lam njëkk a wax dégg nañ ko ba pare bu intoone toog fem toog again di ñu wan ne Yaya Jammeh ba léegi am na baat ci suma parti bii te Jammeh withdraw na everything about him. te ñoom wax nañ lañ wax ca njëlbeen bugg a ñëw dañuy réeral ñun ab Gambians yi loolu mégut sense Fa Bakary nag continuer di nax Adama Barrow moom la mun a nax waaye boo mu ne mun naa nax Jobis ak yow ndik ñun ay résilience la ñoo xamante ne ñu am nañ suñ network ñu ngi leen a déglu ñu ngi leen a xam nga seetaan di gis naka la ñu mun a plaité seen boppa kon loolu it does not make sense Fa Bakary na xam ne Gano mi ñàkk doole ñàkkut influence ci fooñe gi foofu la Lawyer Darboe pese boppam nag rombo fooñi ci jàmm ak salaam kenn waxut ko dara lu jafeñ la ci UDP musu fee am yu ji ci rombo fooñe gisuloo xeex gisuloo sanip gisuloo dara ñi leen di may ndox di leen di génnal junjungi joolaay di leen di tëggal di leen di feccal Darboe Jula akay waa ji génn na gis naa fa sax ay pepa dama bañ a wax seen tur gàttandu nañ ko foofu ci kanilaay ca kàllaaji ba di wax ak Lawyer Darboe waaye du wax because time su ma waxee tur problème ñëw waaye gis naa fa ay media house leaders gàttandu neen kàllaaji fële di béral seen mbir ci parti bi na leer rek suma waaji na leer Fatou Camara suma jigéen bi dama ragal suñ fi pare Ibu mu dem bloc ma suma jigéen bi de xañ na dafa demoon kiyang wuro kang waaye xaw ma nag nu mu fa demee man kañ la jógee Dakar bene mes dem ànd ca mboolo ma dugg ci biir xaw ma dafa demoon wuro kang xaw ma nag ndax UDP doole lañ génnee soma bu mut sekka kañ na tamit faatu gaay kiyang yi ñoo ko wan ne ko fii de kekk la nen du fi bonde mu gis ne loolu wax diggaane yàlla
munu ko binda mu far ànda ca mbex ma gis naa mu nataalu fa loolu nag ñu dugg si wax boobu sax après ñu delluwaat si UDP jër nañ cee wax de ci fa wa nañ wax ci sis garaaw nañ wax ci sis because maa ngi doon seetaan some of these UDP media houses yi right gaa ngi ci merde because gaa ngi yónnee message sax to the UDP leadership ne ñoom because Fatou Camara dafa bañ a apologize since bu baax baja demee foofu noonu si media house am bi anga so anga gaa ñu si boycott against Fatou Camara waa Ibu su ma la dogot wax bu egga dafa ko moom waaw Fatou apologize na wax bu egga mooy bu déema bi noonu bu waxee dafa apologize Fatou ta seeg looyaa daabo kalaaj waaw lan lañ ngurumtu lan lañ wax ci suuf loolu dégguma ko nañ ko génne ñu wax ko wante gaay ne dañ bëgg mu make public apology on Facebook non loolu is very official waaw fi bëri officiel Fatou ñaari xeer la amee di sànni si kaw te wax diggaane yàlla woon naa am tent gu jak ak awte gu jak si kaw ndigte mu ngi nii mu ngi lëkkaloo ak APRC and NPP Baro so definitely gis naa ko démba si Tough City inauguration bi ba pare tey tamit mu ngi si OMVG defin bi inauguration bi soma waaw xam nga sis tamit wax diggaane yàlla foog ñu understand ko ndik sis lii dafa am njaboot te dëkk bi dafa métti te pandémique bi dafa yaaga foog rek ñu bàyyi ko moom tamit mu jël waalaam non añu wax digga non léegi-léegi ma understand ko nag léegi-léegi xam nga rek léegi-léegi mu dem bi wax man dégga laa am even though bu wax sama understand naa nu mu fa demee well na continue yooyu leen waaye nañ understand ne tamit national interest dafa supersede our own individual interest yi ñu am si wàlli politique gi leen ni le nde politicien jamono gii ni dafa miir loo ko wax loo dut ne yow la moom mooy loolu te fu mu nekk ni Fatou jaaxle na ndi gis na ñaari mboolo moom moo fi waxoon ne ëllëg bi ñu demee bi nga xamante ne tànn lii da moo jot moom dina xool ci kan la moo dem léegi na dafa mel ni mbir gi dafa balance gis na 50-50 so mooy wax ji nag waaye li am mooy crowd bi looyaa daabo ma ne pandémique a bon non pandémique baaxut pandémique baaxut daf dee tas sëy waaw pandémique daf dee tas ngoro pandémique mooy loolu ba pare daf dee jël gor mu goro di loo ko that's true agal ma min Ibu yes sir yàlla nañu si yàlla musal moo tax bu mu la mun man bi pandémique bi ñëwee li ma dooroon sax mooy ne dama doon génn a lot di sport di dem di play basketantu ak boy si léegi-léegi ma génn doxantu dem Times Square waaye soo toogee si néeg bi rek mooy loolu astuma boo amul na ku la fa wéetal mooy yaba bi nag ñu bari foofu lañ jógee rek naax ñu ci bari mooy loolu waaw mooy loolu fu mu nekk ni ñëpp ñu bari ngi kufang waaye Ibu lu ma la mën a wax mooy waaw UDP ñu ngi pull a decent crowd Adama Barrow bugga ko bañ ko definitely moom tamit léegi-léegi mu génn ak mbooloo bu bari comme noo ko waxee mu mel ni dafa emulate waaye ba tey opposition su manee nii su melee nii ñaareel si dëkka daf dee reklu dafa reklu torop mu jëm si wàlli incumbent bi ndik opposition bu am doole baaxut si dëkka baaxut si incumbent soo wiinee mooy loolu soo wiinut mooy loolu xaw ma na yaa ngi maa jëli waaw maa laa jëli UDP kàddu yu ma dégg ñuy laaka du kàddu boo xamante ne ñoom dañ am pour toog di raay seen kanam déedéet ñoom dañ pare the 5th to the 6th ñu tàccu bu bari the most heaviest victorious party ñoom lañ nekk di prepare right now te gisuñ ci ñoom di benn làkk kàddu bu uteeg ñun dineen jël dëkk bi the 5th seen leader bi dooree na ko depuis last month benn kàddu bi fu mu enee waxtaanam dëkk bi dineen ko jël lam leen dee wax du ci rus du ci ragal ñoom saabali ak gengi di same thing lañ nekk di làkk mu xala réglu trop pour man pool na nag crowd bu rëy Brikama mun naa jobis confirm naa ne stronghold UDP la loolu man dinaa ko wax fii because gisal naa ko suma bopp ndik yu laya daabo diggu na Brikama lu yàgga shut down tali bi shut down market bi shut down everywhere dégg naa ne ñu bari sax dañ teg seen reer dem yaa maa jëli foofu la ñu
Balal ma sa nit ki Ahmed Jite. Waaw. The election dafa fajaru mu def live video. Waaw. Mënut a nelaw mu ne UDP daal mu ne benn political party in Gambia can pull more than 50,000 people at one time. So mu ne UDP dañ transport seen fans yu bari yoonu from boori Basse yoonu ñëw ak si time uyuara ñëw waaw ak si ñoom yi so ñu ne loolu tax why it's okay man ñëw yaa ngi break de oh okay dafa am ma de call rek Ibu gaay ma de call rek balal ma loolu yaa ngi baax yeah no I know for sure so gisee ma share ko yaa ngi ko share ñu ngi ko gis suma timeline waaw waaye ba tey ñu maa call ne xam nañ ne man maa ngi live so lenn li rafetul man yaa ngi maa jëli yeah kulut waaye it's okay ok Ahmed Gite dina waxee noonu ndig Ahmed Gite mooy wax Baro loo xamante ni amut ak ñoom ñooñ Baro APRC ñooy wax Baro loo xamante ne amut ak ñooñ APRC ndig APRC dañ jël contrat boo xamante ne ori sénégalais yi dafa échec fu mu nekk ni loolu problème boobu la Fabakary Tombong Jatta am baatam njëkka na ko because lam wax Baro ben ko jaral mu recover moto yi ak some cash loolu dafa am pour mu profal ko Adama moo waraloon barki démba njaay démba mu génna sorry def press release di wane ne ñoom they are ever strong te liñ won ne li neen ko defal Baro dineen ko defal waaye ba tey indi nañ turi Yaya Jammeh which is very hypocritical ndig Jammeh su fekkoon ne waxu doon we would have continued to believe Fabakary waaye Jammeh génn na Fabakary turam ci parti bi Fabakary mu ni ñun deneen fa nekk ba congress time jot mu expired so parti bi look for somebody else but until then moom moo nekk di flag bearer ci turi APRC la gaay de uyoo waaye man uyee dinaa su amoon fooñe boobu noonu ndikoon dineen doon buu Haidara mooy ganu Serifo Haidara waaye defuñ ko de et comme ni ma la ko waxee si njëlbeen UDP romba nañ fa gisuma dara lu dul jàmm ak salaam ak gaay génn si bunta bi di leen di tàccu kon ndoog am na lu nekk si biir añ bàyyi noonu ñu continuer UDP stronghold am si Baro su fekkee moo ko taxaw na jóg dem ba Bakaw na xam ne foofu place UDP la dina fa laal de comme noo ko waxee ne ngaari politiciens yi waaye bi tey su ma waxee stronghold mooy ñoo xamante ne dinañ fa win xaw ma affaire yi Serekunda de ak yenn dëkk yi noonu ba ci combat coastal bi pa foofu yaa ngi gis Issa Faal génn na fa the first time génn fa lu bari teg Baro jaaxle so kon UDP tey ak Issa Faal suñ d'accordoon ci kaddu bu ndaw kon combat bi north and south loolu est lockdown Baro boobu pare na si di si mun dara pour ma wax dëgga su gaay def loolu nag is gonna be split noonu rek la mun a demee wante nag comme ni ma la ko mun a daanele daal UDP am na chance boo xamante ni is kind of thin is good is kind of more chance boo xamante doo mun a wane man munu maa wane dinañ win but maa ngi laa wax ne suñ amoon any little bit of Issa Faal or the whoever the other guy the university ex whatever profession then I believe ne yeah then I believe ne saa waa ji moom history la moo nekk with the guy naka la tudda Ahmed Gite bul wori Ibu Ahmed Gite incumbent lam toppa Ahmed Gite bés bi ñu waxoon ne Lawyer Darboe may ma Ahmed Gite ba day election nga may ko ba fajari lesse fajari America lesse ñu ne waa dem nañ ba time bu nga xamante ne denounce results rek a jot before loolu di jot nga déglu kàddu Ahmed Gite suma diggante yàlla suñ ne saa waa ji Lawyer Darboe win na dëkk gi Ahmed Gite moo laa njëkk a këri Lawyer Darboe pour moo la digga te bi pare moo ko njëkk a koor Ahmed Gite jaru sang koy boole ci li Ahmed Gite amut kaadu fu tooy rek fu tooy mu takk Ahmed Gite weñ la rek xam nga weñ yi nawet yi nga xamante ne mango yi lañ dee dem di saaraani ci xale yi nii dangaa dàq ni be sonna gaari fel be sonna du la faale léegi nga mbéj benn sax mu dee yow kii nit la man xawma fan la jógee sax continuel foofu ok so léegi li yóbbu ñu si waxtaani FJC bi xam naa ne déglu nga lifin bi déglu naa yëppam
ñu bari déglu nañ ko. Hope most of the viewers right now is yéen sax déglu ngeen loolu noonu. mooy vidéo bu mu doon jëwee Mama Singate ak Yaya Jammeh. waaw ak Yaya Jammeh noonu. So wax bi dafa wax bi daal ñaawoon na man loolu it just it tells me a lot of things about loyalty. Very good. yaa ngi loyal to the person for that long. Man FJC ku ko xam like ñun suñ jamono Yaya Jammeh lañ grow up ñun. So we knew FJC through Yaya Jammeh. xam naa ne prior to that guy ngi woon PPP but xamuñ ko woon time boobu. lépp lu mu am Yaya Jammeh ko defal. Thank you. So léegi waaw xam naa ne WhatsApp video la audio la wante nga war a am that audacity nekk di joo koo xam ne maybe léegi moo la defaral everything xam naa ne léegi jubóowu leen or whatever nga ko saaga am na saaga yu mu fa def Yaya Jammeh loolu rafetul ba pare xam nga expose na léegi ne Yaya Jammeh. waaw mu ne na Jammeh puub ci tubéy ji. waaw loolu no rafetul xam nga loolu. rafetul loolu moom rafetul loolu moo FJC loolu rafetul politique boobu tilim na. waaw waroo ko saaga. Ibu li am foofu mooy. waaw. FJC ak Mama Singate. waaw. yàgg nañuy xoolante boti jigéen ak wu jam. te yéen xamu leen ko. leeralal foofu de lu ma sax. non dina leer lendem na de. lendem na dina continuer di lendem xam nga lu tax. waaw. lépp loo tegu sa bot. dafa jëfeñ pour nga leeral ko lool. ko seede ci yàlla. dafa war a consist a very strong evidence. affaire yi FJC ak Mama Singate ñun xam nañ ne yàgg nañee mbagante. ci lu yàgg ci biir kër Yaya Jammeh. rumo yi nag ñu ngi yàgg di wax loo xamante ne xëy na suñ ci àndee man ak yow bu yàggee ngoro dina ñëw waaye man awma ci lu ma leer. waaw dëgg. yaa ngi dégg. FJC mu ne mu ngi doon bàyyil message ku ñëw ooyee Salif Diop xaw ma lanam la. mu ne loolu phone conversation la woon. ñëw na nag mu decriminalize jëw mu ne jëw lu dagan la wax na ko ca waxam. mu ne jëw lu dagan mu ne yéen ñii da ngeen waaw loolu la mujjee wax déglu rek. mu ne ñun ñëpp dañuy jëw. su nekkee ne jëw buy defar. waaw mu ne ñun ñëpp dañuy jëw. ma ne ko man de man FJC man jëw bis man du ma dee jëw. man xaw ma ndax man du ma dee jëw. man personally. man billaay Ibu yàlla du ma dugal ci bàmmeel ci njëw. billaay óor na yàlla. du ma ko dee nangu. te kenn du ko def suma kanam. FJC mu ne ñun ñëpp a ñooy jëw. mu ne moom daf doon jëw. mu likk mu ngi jéggalu Mama Singate lam wax ci mama ak yaayam. mu ne loolu rafetu Mama Singate nag ku loyal la. dinaa la wax loolu. he is very loyal to the president ex-president. musu ko disown. musu yaaxa deram te musu ko undermine. mooy Mama Singate. bi ko yóbbee ci APRC bi sax waxaloon nañ nag I understand but again continue rek di defend the undefendable. ci li nga xamante ne xëy na ànd bu yàggala ak kóllëre ci diggante moom ak moom which I respect though. ute na ak FJC. FJC làmmiñ bi tooy na trop. te xëy na mu ngi Sénégal kana xam naka lam fa nekkee. ena bu la Yaya Jammeh la. def na lu bari si dëkk bi loo xamante ne yaxoti la. soppoon na Yaya Jammeh ñoom fa Bakary Tombong Jatta bi ànd ak Baro. daan taxaw sa Westfield ba. di ñu daan saaga ñun struggle si ak EU ak yenn façon entités yi nga xamante ni ñi ngi difa ak Yaya Jammeh at the time. waaw ñu toogee ba nga xamante ne dara desewut leen lu dul lu neex Adama Baro. ñu mun a toog skata ci àll bi. di fen di tappale di uruc di rambaaj loolu Baro war na koo oytu. ndig li FJC def beneen jëw lu war a mun a nekk la moo koy wane ko kon li ko FJC wax yëpp du dëgga daf ko teg ci ay politique teg ko ci ay naafixaya ak keneen ku ko déglu ak keneen koy accept li nga xamante ne moom la jógee def ba pare mu intoon di jéema apologize kon ñoom ñëpp inna fekkaleen ci kanami Adama Baro lii laa ko doon di aye utel trial Jammeh trial Baro nga jéema bàyyi xel dëgga ñooñ Jammeh yi ndik ñi dégguwuñ kon doog FJC lim fi indi mooy ci suñ biir li ñee wax Adama Baro mi dégguwut ndik
message bi ma expose o biñ expose nekk na message boo xamante ne njëw la woon miinu ma ko mu ne Jammeh ku baax la bam pare ci loolu mu ne mi ngi apologize Yaya Jammeh mu ngi koy wax ne ko maa ngi laa baalu aha na nga xam ne suma xol bi yaa ci nekk ànd bu yàgg bi dëgg la 73 2003 gi dëgg la soo kondo ñu duwul dof Yaya Jammeh bi mu déggee audio bi dafa mer waaye waxangut si la FJC xalaata démbaam ak démbaga mu ñëwaat nag ni déedéet am même sorry yéen ñi di ma déglu di ma seetaan na ngeen xam ne li ma doon wax njëw la te yéen da ngeen di jëw maay jëw kondo ci kër APRC gi la lu fa yàgga la ci wax joo xamante ni dëgguut wax joo xam ne waxi naa feexa la te lii defarul réew su ko Barrow jëlee boole ko si mbayam mi dafa yàgga waaye baskel ba du diis continuer foofu Ibu waaw man daal gëm naa loo wax ne yëpp so because gis naa ne Barrow si boppam he has to pay particular attention to loolu noonu because man daal loolu su xewee because gars yi nuñ ñëwee wax ak kii nii am nga ñëpp a ngi wax ne ñoom all the time they trying to defend themselves ne wax anda kana nekku ci APRC Yaya Jammeh bu nekkut pressinga wax ma benn nga doree ko ci sa waaji Ahmed Gite moom FJC Fabakary Tombong Jatta wan ma koo xamante ne am na any expertise boo xamante ne bu uteeg toog di wax lu neex waaw ci biir mboolo soo nekkee ci suuf di wax lu bon loolu la fi FJC wane loolu moo am ñun bu ñu kenn rey Barrow bu foogee ne ñii nit ñu koo jàppale la mu ngee nax boppam Adama ñii kuuluñ ñii Gambien yi laay guñ leen ndig ñii dañ fi def yaxote yu bari ñii ay inmates lañ suma sañoon tey ñii ñëpp ñu ngi ci kaso yi FJC ak ki moromam ndig yaxa nañ luwa yaxa nañ li nga xamante ne mooy trust bi Gambien yi amoon si ñoom fa solo te ñu ngi leen bàyyi ñu ngi free bi Yaya Jammeh ñëwee gis ko ci UPP la ca ginnaaw ndaw daf leen jàppa set up task force bu mag mu toppaleen seen wàlli alali iki kër yow instead nga ñëw waxuma sax lañ def bëggula koo dégg yow Barrow yow li nga bëgg si ñoom mooy ñu continuer la iki vote loolu interest si yow la ak sa parti nga fàtte lépp lañ defoon Gambien ak liggéey bi nga xamante ne joxoon nañ leen ko ñu disown ko yaxaluwaa gi def lu leen ne ci biir parti bi rey na parti bi incastré nañ parti bi tocco nañ nga mun a jël ñooñu ne ñooy best Gambien di ko déglu mun a ànd ak yow ci loolu naxaate la ñun tamit am na feneen fu ñu mun a déggee bugga naa government ni Adama Barrow understand loolu leen continuer foofu Ibu yeah loolu dégg la I mean war nañoo baaxee la because man fu ma ko seete mooy this is serious you know because soo gisee even démba xam nga ñu ko defoon si topic bi but we kind of take it out Doudou Jah announced na démba ne moom take na a break from politics for personal reasons hours later mu ñëw naan you know dafa am ñu bari ñu ko call nii naan they are falling sick because moom mus naa support APRC Doudou Jah mooy seen deputy APRC spokesperson mooy lu fi jigéen bi def FJC di benn lañ seen kàddu de lu ma wax mooy you know Doudou Jah has been consistently APRC so moo tax mu si ñoom Fabakary camp bi ba démba bu xam nga li fi ni FJC bi mu ngi génn a few days ago démba Doudou Jah toog rek announce ne yow xam naa Doudou Jah xam naa di gaay dafa withdraw you know dafa jële break from politics so ñu bare ngeen wax ne mu def personal reasons but a lot of people ñu ngi wax ne okay maybe daf ko def because of number one lifin bi ni FJC audio bi na tax ñoom lu ñoo mel economy Barrow it's like what are you selling Barrow now Barrow is now going to see what kind of personalities are coming from APRC can they really deliver to Barrow you know what they want because APRC is a divided camp so lim def daal bal bu tàkkala rey na reyu tàkk na ba pare exactly that's it munu fee def leneen loo xamante ne dina jéema defaraat boppam o tax Adama gën koo óolu moo ndik xam na fiitam already xam na lan lam pare lu ma la bëgg a wax fii daal mooy ne Ibu Adama Barrow lim nekk di dunda nii arrangé wut ko tey sàkka ele ku mel ni Pa Bojang America fii lam ñëwoon ñoom moo nekkoon manager Kanilaay at the time dafa dawoon mu ñëw exile fii nii bi mu ñibbee Gambia dañ ko welcome tàcc ko ku mel ni Jobis bu demoon ñoom duñ ko def loolu de because of lan xam nañ ne amuñ interest si fooñe ci Jobis loolu rek a tax ñi defal ko red carpet boobu leen man de maa fi toogoon ak yow ak ñeneen ñi xeex so hard pour make sure Adama Barrow kii Jammeh dem bi mu demee ñi indi Barrow through coalition waaye tey ñun lañ gën a disrespect ñun lañ gën a dump
ñoom ñooy voice of the party mooy ñoom APRC Sidi Ndiaye loolu is very hypocritical gisuma gis lu gën a nasty loolu ci politique ci wol bi yëpp ñi bokka kon donc Adama moom si boppam daal moo si duga moo xam ñu moo dugalanteel nam continuer ak ñoom man nag duma mun a disis from di ko wax leena ne ñii ñoo yaaxa réew mi ñii ay criminal lañ ñii ay bandi leen ñii ay gaay kaso leen mu neex leen mu naxari leen foofu lañ bokka amuñ benn voice buñ fi mun a am buy wér boo xamante ni dina jar Gambie ni ànd si ak ñoom ndi gis nañ leen ñi liggéey si li ñaar fukki at ak ñaar ñun duñ dof Adama Barrow bu buggee ñii buggul li nga xamante ne moom la war a bugga Barrow politique am mënoon naa rafet ci ànd ci ñun li nga xamante ni ñoo ko bokk ak moom even though sax am na problème ak Lawyer Darboe waaye bi tey Gambie ni jeexuñ fi waaye laaxu bi mu laaxa APRC gi intéressant boo xamante ne la dama ragal ne dinañ ko jamfa ndig ñi seen biir i jamfa kat leen FJC wan nañu ko ak i moromam ci wàlli audio guddi feeñ ci bëccëg ñu ne nii lam demee woon génne di apologize to make good sense nit ki li ci xolam ñun mun nañ koo dégga romance si bëccëg ak guddi ak bu marché dafa ute ñun xam nañ ku ñu bugga yaa ma jëli so lii mooy la am continuer foofu Ibu. So you're fongane because of these things that are happening right now, you know, Barrow, because APRC, if they were unified, they can really deliver something big for Barrow. One day, because of, you know, breakdown, FJC, all these things, mistrust mungfa, when the Funekani Barrow, hanga Barrow one guy kadu, if you guys don't move back, you know, guy didn't hanga. Comme gas in bio waay Ibu bàyyi waxal NPP bi ñu bàyyi may call bi ma commencé ba léegi NPP ngi call waaye lii sabotage la xam nañ ne maa ngi live I'm telling you I'm telling you xam nañ ne maa ngi live NPP bàyyi leen li ngeen di def waaye gune NPP waaye ñii yéen a yàqu man come on man so yes so continue waay do you think Barrow fu mu nekk nii moo na ut yeneen parti maybe na try pour them you know, try to get more parties because more party mi dañ bari 7 parties la together and still mu ngi ragal yow soo mbubo nga boto 7 parties bente comfortable lo against one party yow foo munti dem 7 parties yëpp Ousainou Darboe la ñëw wax Lawyer Darboe ñoom duñ dee wax si ñeneen ñi sax so léegi yow foo nga ne at this point in time gëmut boppam ne mun naa pull a victory is he still gonna try to go elsewhere, you know, to add more people to the coalition that Barrow xam na ne only APRC moo ko mun a jàppale boobu du ma ko si blame Ibu Barrow only APRC lam am APRC rek lam am wax dëgg ne yàlla nag moo tax David mu def ci bakkeenam yaa ma jëli UDP campagne bi nag UDP campagne bi mu ni ñuy génne vote ñoomi neen ñoom ñoo fa nekk di ko góomloo ne ñoom neen am na ñu ne ci camp bi ci kami UDP kami Barrow bi UDP Barrow ñoom duñ votal Adama Barrow pour ma wax la dëgg ñu bari ñu ngi fa ci State House ba duñ votal Barrow ñu bari ñu ngi ci private sector yi ak ci enterprises yi yooyu noonu public enterprises yi nekk fa i leader nekk fa i managing director ñeneen ñi nekk fa whatsoever you call them they will not vote for Barrow ñooñu UDP la ñuy votal am na fi ambassade yoo xamante ni ñu ngi fii ci diaspora bi du ma génne tur duñ votal Adama duñ nekk tamit ci ronu Adama naan votal leen ko déedéet dinañ noppi waaye duñ ko votal Adama bari na ñuy yëkkati seen loxo ni di coow duñ ko votal pour ma wax la dëgg xam naa lan moo nekk si biir dama dee waxtaanaa ñu bari xam lu fa nekk waxuma ne du winde waaye ñi nga xamante ne ñi ñooy toppa Lawyer Darboe ñëpp dinañ ko votal that I know that waaye ñi topp Barrow yëpp nekku ne ñëpp ñoo koy votal loolu is not political is the fact te man loolu dinaa mun a proof sama boppa suñ ma ko laaje ndik man xam naa leen so different bi noonu lam demee got you so Barrow fokk rek mu continuer di nice sal ak Fabakary waaye Yaya Jammeh dafa indi fi B52 bu mag saani ko file Kanilaay and that was very surprising no that's not I mean I'm being serious with you if Jammeh hadn't been that nature come like that kind of action boobu mu def daf ko fail to do
then I believe ne Barrow mun na come up with something good from APRC. Why gis nga Jolaay fu nekk ni ñi ngi xam nga they are like this, they not really steady, seen mind steady wul. FJC ñëw na wane loo xamante ne tamit gën naa yaaxa Barrow su fekkoon ne jëw gi mu jëw ñëw doon back mu debonko o mu jëma reconsider his statement, I believe ne Adama would have been still strong. Waaye dafa génne ne man mii jëwkat laa fenkat laa loolu yéen ñëpp a ko dee def kon ngeen baalal ma aha Yaya Jammeh mi ku baax la lu nekk defal na ma ko ci àdduna njuumte tax ma wax lu ma wax kon nit ñi dineen toppali Yaya Jammeh def dineen gis ne Yaya Jammeh def na Yaya Jammeh wax na lu baax kon dineen toppa Gano kon Fabakary mooy ñàkk ndax FJC wane na ne parti bi daf dee wax boo xamante ni behind closed doors la dee nekk waaye in real life nekku ñoo xamante ni ñu dëggu la moo tax ñu ñëw ñu ne ñu jëw dee lu war a mun a nekk la seen biir society xanaa yéen man de xaw ma jëw continuel. waa Jobis xam naa ne yaa ngi war a dem di 1 hour lañu waxoon. waa absolutely xam naa ko busy nga so am naa lu ñoo def rek sant la gërëm la si sa ñëw bi kontaan naa si lool. te am nga seetaankat yi tamit kontaan nañ ñu la respect la ñu value sa contributions la so bul worry about comme ñu nekk si dëkk ba foofu noonu comme njuuma yi ñoo xam ne ñoo njuuma yi man wori ma la ñoom xam nañ ma bul worry xamante ne you still have dañ ma fekk ci hôtel ba di ma toongoo ñu ne man la ñu sewal ñu ne man la ñu sewal ci hôtel ba fële Manhattan ma ne leen ne yéen da ngeen leet na xam ne man de ngor si yàlla la fi ma doon jaarele ba léegi laay jaar pour dëkk gi moo ma fi indi anyway Ibu thank you very much wax nga diga thank you so Daniel after ñu dama definitely maa ngi gërëm sa liste na si bu baax di wax gars yi ñu jéem a maintain rek peace surtout maa ñi nga xamante ne ñoo nekk si dëkk bi foofu ñu jël Gambia teg ko si kanam ba ñu jël seen intérêt si boppa bu sabotage am si li ni le añ leen si dugin boo xamante ne bugg a réew mi la bañ cee duga ni sabotage mooy nga gis loo xamante ne xëy na public lañ na government lii la moo nekk nga mere Barrow nga bugg ko yaaxa bugg ko lakka loolu make good sense ba pare xam nga lii bu mu war a nekk ñu wécceeku nekk yeneen façon Gambien xam nga definitely yàlla dañ bi very unfortunate dëkk bi after Saadaada ba léegi yàlla mayengu ñi lii da boo xamante ne mooy loolu soo ne Adama Barrow ñi mere la waaye li ma leen mën a wax mooy jox neen Barrow liggéey boo xamante ne moom munut ko te definitely bi mu cee teg loxo wax na leen nga xamante ne moom la mun yaa loolu démonstré na ko Gambien yi ignore nañ loolu kaama boobu nag fu mu nekk moo ñu toppa politique bi nag bari na jamfa man Jobis ñeme ñu ma nit ki jamfa definitely because man duma dee jamfa xaw ma ko wante nag su fekkee da continuer ne di am definitely li olof di wax ne poussière moo faa bari waaye kan du fa musa am kan mooy pa te fa sangi suulaal ma sulli bi bari na ci biir te politique bi nasti na man nag léegi-léegi su ma waxtaanee nii ba mu yàgg dinaa ko dee laajte ma ne ko ne lan nga gis post élection gi leen ni le mu ne ma jàmm rek mooy am ak salaam duñ saa bari mi ngay jógee si groupe Adama Barrow ma ne ko loolu lañ ñaan waaye ma ne ko ba tey man expect gu ma ne ni nga ko waxee nii nar moo demee ndi government bi gars yi dañ miin ne dafa am pour jógee fi government bi ne moom déedéet di fi jógee dina continuer APRC bi tas na ñaari tas fu mu nekk ni ñoom tamit ñu ngi si biir ñu ngi mere wante ci boor bu munti ni nekk te xamuloo ëllëg lan la ñuy indi ci biir soo kondoog mooy loolu sikkiñ moo fi la kandoor ku nekk war ngaay mun a xam sa boppa mu doy la balaa keneen moo fay àggatu loolu yàlla bu mu am yaa maa jëli so maa ngi nuyu la di la sant bu baax Ibu thank you so much anytime rek comme ni ma la koy su ma amee time rek dinaa ñëw share ak Gambien si gars yi xam nañ ma su ma ñëwee waxtaanaa ñoom dineen xam ne wax bi fi mu jógee fu déggu la wax bi fi mu jógee miin na ko ndik man réew mi mooy suma problème pour ñu nekk si luñ jàmma nekk ci salaam fu mu nekk ni maa ngi dégg kenn ñu ne xaw ma dafa tabax fukki juma xaw ma mu ne defar ko dégg la juma baax na cooj baax na waaye balaa ngay tabax juma nga am loo lekka balaa nga tabax juma nga am foofu fajoo Gambien nañ bàyyi seen naafiqa yaay diñ dem ci naar yi ñu jox leen alal bu bëri ne diñu dem bil juma war a mun a dimbale askan bi amuñ benn yërmande te gis nañ problème bi dëkk bi nekka commodities yaa ngi xaay dëkk bi ñàkk na lekka dëkkuwaay baa ngi ñaaw jàng bi amul doole ñu continuer di bil loo xamante ni affaire yi religious purpose la te nekkuloo yàlla kenn demul ñëw wax ñu lu xew loolu yëfi naa fekk la soo leen amee loolu naa dimbale na ngeen dem gas booxooli na ngeen leen ofak leen woora na ngeen leen defar i lopitaan na ngeen leen jàppale si yeneen
dan ngeen den di bilal leen ijuma ci xiif googu noonu ci bekkoor googu noonu loolu benn islam santaane wut ko sa nafiq yàlla ak foog ne yaa fi gën o foog ne yàlla am na lum la gënaleel yaa ngi nax sa boppa soo dee sa baameli boppa ngay nekk man Jobis man mani doo fa gis lu dul bëtti ngis teen bi nga fa den def moom nga faa gisee ak maa ko mun te duma ko def right place bi loolu nga faa tëddee soo nañ understand loolu ñun bii bu ñu kenn rey xam nañ naka la ndimbal di demee ak nu moo doxee ci biir dëkk bu ñàkk googu leen thank you so much. Thank you, King Jobis. Contents, Lord. I'm not going to let this out, inshallah, very soon. And thank you for your contribution. Thank you. So, ladies and gentlemen, policy, people are trying to call in. So, I'll take Kini Yaya Dabo. Yaya Dabo, you can contribute. As hello, Abenyadi. No, Jobis started, but in some Mandika Kafu, no. So muna muje kai nyin kai Gambia be ke kilo de drum ke ba nyin ngala nyi nyaajo ni ko ngala nyi nyaajo amanta ko men ka ko be badi ya fa sala man to moli ya jele Nelson Mandela e min ke South Africa lo anda ko min ke tawolo man ke Mandela fo ko Mandela ya mutale ya solo bo par mo ma video to ya bum ya ko so ya ko kala ya fay moto ko mo mo je Mandela history ko no yo bar mo be dabo ta jele ya o ma hani me fa sanji dan tan koma ya muda nala mul be ke bal mi yalon ko ke bayata sanji taworo wala den fay ke sika ke fay mo ko ko ita son ko la nyantan tawole ka nyantan fay sare do ka nyame o maninya to yana mo le te bula selol ko selin di wol ko be balla do mo le be balla ko am le be balle le tawol la dal yes to wayna findu woni am mo e taram ma bor ngay campagne to wala to min tele Europe so sai wai na yi mu kuɗe kana mari na muke indiro don kuma kala biya mo fo babo le mo UDP babo UDP da ma fo ko ye min no okay ababu mo tayo so nda ngede ke kilo de kato ke bani na ke ba ga alhamdulillah wasatale okay inda da do dinga do jinta fan kamande la gam dela ko do la ñum fan kamande la fa pareta inda fan kamande la gam dela ko do la to la programme en de ko mar bakala ba baraka ko jobi sa fa ko sila o kay na da ko da struggle da mo na bu ga da ko ba sa kay na ko na ka do di joko struggle aka ko la jamu ka la yara la ko ta ya ko da di dafa ubi okay okay sounds good man baraka back yeah okay thank you okay. Hey Morris hello yeah Benyadi I'm not sure what was going on with Elon Network because it could do yeah then we don't see the video so after we can understand so it yamuna podum ñu ko do nakete be kata ñi la moy kanno analyze and same opinion ka wala moy wo ko la wala ñenti ka fo UDP fracture tala farata fulatile kimo tata baroya okay ikada wala do and ika appointment miss in that wala tin ñin ka fo yeta with surprise UDP they should first of all stop technically UDP mo police to knowledge actually technically I'm not saying that indirectly how is that what how is that okay let me break it down. Okay, UDP is a coalition near GB. Well, more understand really they don't go deep to understand. You can't UDP farata fulati karakino be baroya, but that is not only a danda jeleto. 1 a minus 1 plus 1 woleket o plus 5 woleketa minus 1 plus 5
So meaning covering Baro, more Kafuta UDP Canada, covering Baro, is that what you mean? Exactly. This is where I'm coming from. Coming to Welonyanti Fabu, Sanenol, Alkali, Nol, and others, Melbotaje. You have new heads, Neliano, they came in UDP. I'm called Black Wokona. Welonyanti Momo Sabali, only the Bawada, Mr. Ahmad started Jane. How to call it, Larry Cisse, and many others. These are big wigs. And that guy, is it Nyawuru? I think he used to be APRC, right? Oh, all right. You can count dozens of them, in fact, individually. Meltata Barwaya, will sembo or bata politically, will mold. Somebody the massive in Gambian politics. I'm not about you can compare them to Ahmad started Jane or Gunju. Okay. So Ahmad started Jane near them technically Kolies on the UDPT indirectly. Ahmad started Jane left a particular role. Because I believe the environment I saw that, yes. I love that. Yeah. All right. Only the water. I left the particular role. I buy. So these people came together. Even Mohamed Sabali, at a point they were putting him, something like that, to become a candidate. So you more political ambition put in the wardrobe, they joined the UDP. And in fact, in own ideal nata, they all sat together. Kajako, UDP, everything revamped. Nga UDP nga renaissance ke wulu kuto kae new face diala nga try ka UDP ka embellish to a point more by UDP differently. You see what Talib went to that new ideal maintained in a UDP. That's why UDP is not it's not the same UDP UDP of 1996. So what I think the more you can understand, muna meaning UDP ni ko drong more letter baroya UDP farata fula UDP man farata fula -1 plus 10. Wait, -1 plus 10. More than cover the UDP can. One less sembo wata mel botaje. Ibuka jeleje. More sabali the sembo wata alkali condemned. A former secretary general, well connected to Nanyumara Bungol member the Gambia. So Mohamed Sabali connected Gambian society to Nyame. Alkali continue. He will connect Gambian society to Wanyama. Only people who are done. Thank you. How to call it? Ahmad started Jane. Will connect Nyame. Prabu Sane will connect Gambia Wanyama. So this is the difference. Actually, the call should be put off your ambition aside, bring in and inject your idea with the UDP. And co-create technically with them like others, the Sabalis, the Oliver Wada, and the others, Ahmad started Jan, many political ambition or so for you, a party settler. So Morris, connection was with UDP on the ground. So it Juberoto, Yalon Kafu near Kafosoto. It's not always a bad thing. It's always a good thing. So do you think UDP is making any effort to ensure that they have other coalitions like a party-led coalition where happen right now? Because you never know. Sometimes in crowd can be misleading. Just to make sure they maintain a good winning position, do you think those are in the works right now? Because election is somebody sila. Okay. Anyway, the issue is first of all, point for equal near crowd. Not all those medical crowd members This is my point of observation. Aliyedula for the crowd pool Sukuta, Baruman crowd pool may UDP la crowd see in Sukuta. I can debunk it. I can show you how to call it proofs of videos. They tangible because what I like basically myself, clean politics of don't deceive yourself. If I'm a psycho fancy, don't know all the little walla. UDP crowdless transport,
fine. You know what you should gauge, where you should gauge. Well, how to call it, Chembuje or this place, Birijon to Kalaji. In model totally, of course, more transport telekataji. But the most important thing in the main countla, all member loading was silo Melman Traumo, ranting, even loading, Kabo Birkama Kembuje, Kamole loading, Pusumbala, the randy. Well, they are habitants of those vicinities. Mostly they are from these satellite villages of Brikama. Brikama and its satellite villages. Well, so what in the beginning, in fact, they Ninja Mubaroti. Balon na damenko akuntuta la amanta fufolo. Basse was the ticking time bomb for Barrow to understand that. I was thinking here was my base. You understand it? Because how to call it? I for one was thinking it's a fixed deposit for Barrow in Basse. But UDP Tata, what I saw in Basse, and they didn't transport people from the combos. These are people from Basse and within the satellite villages of Basse. And yajale menkeje. Then any smart politician in the base mujanti, what on the mira. But okay, actually crowd content. So dindingal kasia barola crowd kono so ko dindingal buga UDP la crowd. No, when you look at the percentage, you can understand really if it is 100% for UDP, maybe UDP la crowd even 80-85% are lady will mukeba lady 15% bekela but baro. But how do you quantify those numbers? You know, looking from the picture. Yeah. No, you know, so okay. Let me also may alon kunyanno folale imperatively. Wala nyenti na Gambia political how to call it crowd issue. Kamol moile ka crowd ila opinion ka ke the same thing platform mol ba ko crowd, you know, you pull in big UDP like to pull big crowd or crowd is not an element to consider. I'm telling you, Gambia is an exception. No individual should be smart, more smart enough. You should understand that crowd, Gambia political, not other countries, but a population of only not more than 2.5 million people and a register of less than 1 million people. There you can use crowd to gauge. Crowd is important. You can gauge it. You can know exactly because the margin is not much. Less than 1 million voters law. In countries like Senegal, 17 million of population, 10 million of registered voters, you may 1 million full 1 million people was Yatale. But 900,000. 900,000. That in the crowd is very, very more crowd is very important in Gambian politics. I don't know of any other countries, but with the number, the ratio, Melialongo he registered is very, very minimal. And we count them in hundreds of thousands, but we are not counting them in millions. Million or no. What do you UDP mentioned today in the combos? I 250,000 people see it. We having 306 because Jovis made a great point in why UDP Yela caravan start from Kalaji down. Kalaji, which is in the Phonies, right? So is UDP since APRC landing announcement from Yajame, is UDP making some gains in the Phony area? Because there used to be times, Yajame at time UDP was a no-go, as Phony was a no-go area for the UDP. And even of recent, Kabring the voter registration Ibrahim Adiba will attack Nunje. So has things changed in the Phony area to where UDP is making some, significant gains, or what happened in your own mind? Yes. All right, I get you. What I want to say, what I remember for that. Bembe Baro Poindila. Key element of it is democracy. Democracy le ba Poindila. Why dictatorship? Mansal Durka dictatorship. Ika dictatorship within the kake because of they want to stay longer. So to do that, you need to suppress.
And you know, if you start suppressing some people, fear like a rain corner. And when fear reigns, some people prefer not to participate. So the democratic space of the Gambia actually, the how to call it, the political space of the Gambia actually is conducive for no one to have fear, because Gambian gave that Gambian only freedom of the Fangola, not Adama Barrow. The Fangola freedom of fight in 2016. King Jobis was part of it. The Fangola will fight Kajako, the dictatorship by the democracy installed. All right. So in democracy, wale atin na nyimfo ni kanyi regional memfoten UDP support him they ignite can again because of what many people are in the phonies momka hani kela support ka bondi banda sakoka UDP bandero londi silo silaba kan ka fitte ila korda bundake. So why hatin na le fear me reign during this past 22 years. Mojamal BJ dal on the political economy, and in fact, the galvanization of this UDP actually, because of that fear, member caring, uleta caring kotenke, sai modon neleman latinum political, iliti tunda political, unka mo or Gambia leno. Inka ijamme kuodro, why? Waka telefuno ton Hey, because your lines are very tap at the same time. It's just the fear that you know. In fact, Mongala spent our trust during those days. Yeah. You know, if you want to talk to someone about politics, and they distance themselves from you. So, will it be cool? In fact, UDP support Lalciano Bakele, but Jamal from Yeda on the political vote on Fana. You can register for you vote. So, but you know, they like UDP. Ever since in the family when UDP, but will be that because the people have this belief that so when that happened, the political appetite started, growing again, rejuvenating in Gambian society. That's what most fail to understand. UDP symbol Gambia. But more that is all part of political because of the reign of terror member caring Bangkoka. So what in us be reign of terror, but a freedom also that from the Fambulu. Yeah. So what in us say you can political a video 4 years back. Those people so Morris. and then on them farmer. Morris, I'm a farmer. Say my hand you can do political no time. Hey, so Morris Ngeninka, so because new show actually, turning job is like the Thailand Jantanum move flow at the same time, but I'll still ask you some of those questions that are raised for Jobis earlier. So what I'm coming Kala FJC landing audio ning. I mung bondi nang ite ya lamo le foi malamo. Jani be Kala ji. I did listen to but I was really somehow petrified even for. I think the only person in the Gambia actually today who should learn, and this audio should be a lesson for, I think, Adama Barrow himself. Okay. He himself. Because actually that lady Nintendo will become killing. After all thing about the mansa longa, you'll be loyal you Babylon mansa me. It can't be the me. Yeah, the Adam Baronte man can dictate. Yeah. Because I think Baroling and the Sila Bia, Kasabi, I am Fatumata from Kasabiku, I ajibeku, I ajako, this is the ning. I mention in the Yaya Jame because a coup data nata. You'll be called the Maleto, you'll be only la Hajo Lefe, and also. See want to lobby. I believe, I'm not sure, but see want to lobby for Yankuba Toure's release. Yankuba Toure la case ya concern le nyimpa mata jawumpa. So aboku be lobby cool tole. So so wala tinna barole nyanda sila bi. I consider okay back in mo sifa jumalo nyinti.
Because now Jube. Aya jambe mun decision ne bondi. Ite manyana sila ikanyum kuma sifal ko because I mean for whatever kono. Inka ya jibe no tanne. So Barrow, the same thing. I think Barrow should learn a lesson out of this. No, it should be a concern. This should not be a concern for any other Gambian other than Adam Barrow. Yeah, because now Jube, I do for towards the end. If one coming in coalition or yake, ni Barrow winter momo nyanta munso je imari wosoto je. Munipur para school and stuff like that. So I think Barrow himself, he's not stupid. So he knows what these people are in for, but also him as a politician, any additional numbers that he can get from these people, he can get it. So Akobe Tata Nata, you different teller, you do me, I do you. Yeah. Okay. Yeah, Jamila declaration. Woman, different where supply are diminished. Yeah. So, but then you will be negotiate for Bakari. Anata wole fango lankana mo mul nyato. Aba fango sene yandi kanne kaitandi ko ontema approach ke nyulle natan kan 2017. But aba fire ta kanne, aketa aba fire ta fango kanne because only ajele ko in fact atele jampa UDP all those kind of things. People started making their own judgment out of that. But I know the way that guy literally is trying to coin up everything. But the reality is, anata yitandi molela ko ndema bori Fabakari Norma. Fabakari le bori tande Norma in 2017. I bring that history. Do I bring that recapitulative? Something in the past. In the state. But akayitandi molela ko demambori Fabakari Norma during 2017 Fabakari le bortante Norma. So aka family send on one side aka family send but send the do kono ala rival wol be lo guri ne ba tunga wol bane tombon ta so ta ko I am not jump because Nyaja I jump because so anyway Barrow issue Fabakari issue or whatever Fabakari is a criminal. I wrote it. I don't know whether you saw that statement that I wrote. I wrote that Fabakari made up APRC Waki Barrow. In the sense they were saying even the plurally will make APRC la crowd tandi Barola. I ndemo jelgunje kala abone ke kanu abi APRC Waki Baroya. Akafoko the key word maintain. We are the kingmakers. So Barrow literally Barrow believe in the world that because Barrow in UDP part away. So Barrow obviously deficit men are asularala. Hey amante abe nafila walale. So I will game understand. I will understood since when did I understood very well. Then they started selling this idea. We are the kingmakers. But I wrote that Barrow needs a third party in a troisième puissance, a third force. Hey, I go third force. I ask Singapore wala GDC. Because GDC natural ally. So it is a natural ally to Barrow. Will the GDC? Those are so will the GDC come into a coalition with UDP? No. Mama Kande even knows that that is literally dead. That's a moribund because Mama Kande Barrow Safala enigma memu barota aya patam fancy modi le faseneyata. So lola dumuna delu chikana nyo wax nyo dedet hanga Adama Barrow lifin la holy saint la day no nyinga Barrow le kumol for video so Mama Kande ata possible la nata kala no because aka wofole aka diamule about Barrow so atina muruna in term tona la fono nem Mapo planning Barrow coalition of them for GDC UDP. GDC UDP. All right.
It's something that it can be done. It can be done, but there is a little point that many are fearing, even they themselves. I believe they are putting those side, they are taking those sides into consideration, because Yajibe, to be candid, you go to places like Jimara, especially this by election mentambitaje. If you see, I don't believe those kind of cases, because for me, the Gambian of today is very conscious. Is getting conscious. Some are very conscious. You know, some are just because of following certain areas because of their personal egos. But as you can know, just that maybe they reach to lose certain GDCs for no more than that because of tribal politics. Political economy. So some of the Pula community would really definitely prefer maybe to have the tendency of going towards Barrow than UDP. So near particularly on the AGDC AGDC they need to in a yela opinion on Yenika, and anything better. African, but for Isila electorate the support a little support base. Why see GDC la citade a la support base meaning UDP landi NPP landi. I believe GDC la support any of them near GDC UDP landi GDC NPP landi. They might have the tendencies to go towards NPP than UDP. So we cool commonly. But now the two party made a new moikane, the alone the Konyumo Full Cairo Leventema. So Cairo Mendetema and we interact back at the side. So I can see a very a big chance of possibility because if we bring by election will be interact attack politically. So in a supporter so Damba from the Aloneko particularly body Aleventema. So Sayo body have a colleague and Yame. Then I think there is a greater chance, if the Colliers maybe a greater chunk of their supporters would maybe GDC greater chunk of their supporters will ally, will support or will follow. I believe. So Morris, after Kuma killing Senyandi Mole Fanang, 7 days from today, I think is on the 30th, which is next Saturday. Pinko will be a nomination of the Deadla Gambia, right? So Mojama Kujama for about Lawyer Dabola Koto coming by Nyamin as vice president being a public office, and then also a conviction, because of Yajame Yasoronu Nyaming. Those two things may potentially disqualify Alafenko Nying, Ala nomination Nying. So it with your connection in the UDP, because now party Jamal Bela nomination days will announce coming GDC eta announced the NPP eta announced, but my UDP particular nomination schedule long follow. So is there anything that's happening on the ground? Kafuko Lawyer Dabo will not be able to contest, and if in the event among contests, what is the plan B for UDP? So anyway, first of all, I will normally by procedure, due process of the electoral process, or maybe let's say any formality. I think the how to call it, the IEC should first publish the list dates for nomination publicly, so that you and I, the concerns, we are concerned, the concerned Gambians, the voters, can know, can be informed formally. Because you can remember for them, you'll be a informal means let, even in a particular capital dealer or something like what be informal means let. But the public, the Gambian public, IEC should reach out to communicate. A communique should reach out to the Gambian populace. Okay, Kalamutandiko nomination no officially yabondi. But now maybe a particular contact directly for ila patu but it don't know officialize lale. Fulanjano. UDP nomination date is on the 1st. That's Monday, I think Monday coming next. This Monday coming next, yeah. Okay.
All right. So for the case of Usainu Dabo, Usainu Dabo, criminality must have done the mile 2. Drug dealing must have mile 2. Affinitamenna was purely a civic right. Mayalonko atata banko nsafo atata banko keleku wale ya fintindi wale ya sima mile 2. All right. The other point, because I'm not legal minded, what I can say is, if Usainu Dabo came out came out clearly, letting the Gambian, informing the Gambian populace that, my tax clearance is okay, and he handled the tax issues. Yeah, he handled those. In fact, people are just maybe using it as a propaganda against him, because the issue is Usainu Dabo was revolting against the Jammeh regime. Okay. That is why he refused he delayed to pay those taxes on time. He was doing it for it's a protestation. He protests against the Jammeh regime. A form of intellectually, you will understand what I'm talking about. Okay. But why would someone protest to pay taxes against the government? I mean, even though you're a citizen, whether you are in opposition or in acceptance of the government, you should always do your tax obligation. In a system that deny you your rights legally. For example, GRTS and many other issues, they were deprived, these people. So they felt that, why should I pay my tax? And and in return, I'll be deprived of my rights. So exactly, that's the protestation. Got you. Obviously, I pay my tax, and at the end of the day, if I want to do something, you tell me, no, you can do it, you don't have right to this, So that's the protestation. People don't understand. All right, so Maurice, what are your last words? We should be wrapping up in a second. So what are your last words that you have? Anyway, what I can tell you is the last word they cannot meant it. Gambia, 2 days back, Lafita Gambia no kana nyin kafo ta ya misconstrued ya foibe psychophancy kala nyin kafo membe finti the UDP. Yeah, for me, literally, I'm very, very honest with what I do in politics, and I'm very clear to myself. Wala nyindi mo kane fango ne olumo yesi ko yeko ikumo be banko kwa. So wala nyindi Gambia fulata caring Gambia nyintara kafo membe ta wala Gambia. But Gambia fulata caring de ya lonko Gambia fulaman so Gambia kilinde sotota. So usumbala kilinde sotota bisumbala fulaman sotota. Brikama kilinde sotota brikama fulaman sotota mol men fintita wol bota brikama na asate dandangol kiti sifoning wodolle gunjurni wodolle to satellite village sol, and this politic batunga ko ya clear man so brikama la ko UDP be brikama mutala no but bring haje menketa passe. I count the peons, the jaras, the badibus, the you come to how to call it, you Macau, Sumbala, and yeah, these are the few basic concrete places that I count that UDP will win those places. Like we all black walk on the green side. Walk one of the NPP be party or party. Nanyun dulal men contentem jara badibu kia. Among Brikamo for the Brikamo to account la follow, but Gunju Bakao Busumbala. They are already a fixed deposit for UDP. I can guarantee you without even any fear. Someone Brikama long honey be honey sama among koi back Brikama. I will leave that to the benefit of the doubt would be on the 4th of December. But if you come with a side, it'll side Jamal life on the side.
ati bakono nunko kawde ari kunda mansarin susuma kunda udal hawla kunda nyol won talatale because of politics what better than ya jamelo ko yeah umaje padi men kasino jana atondi nyina de na vula membe highway kanje Hyde Park mama the bama I don't know in those days wole farona fe so sign wo farom gambia dingol nata jele control birkama ko al halo na manyaji be faro sitale ko sanji lulu e mune de can you one single thing I meant it so yeah baru jiben kalun ko this guy it project of sambala sen base good they need it. Those people need it but inyanna satel balle bulala ko kono me alon ko base la vote ni ajibe ani kunju foni mu me fa ni foni be tali ko ni UDP bita kunju winnal 100 time ngamra the whole of foni 5 constituency I don't know même kunju one constituency when in foni la people e kana the number of 2000 yeah, Morris, imagine how many foni be yeah, it makes sense, but we have someone else that would like to call too, so we can listen to the person then. Really great to participate. But I'm telling viewers that this is LSTV. Come in every week and have a watch at them, and it's one of my favorite platforms that I used to watch even after your shows because sometimes I get too busy. But I can program and bravo and continue. All right, thank you so much, Morris, for calling, and we appreciate your insight. Baraka back, man. Fadanna. Thank you, man. All right, that was Maurice Cisse calling all the way from Paris, in Europe, in France. But those are his ideas. We listen to it. We take the good from it, and whatever you don't agree with, wassalam. So, but before we wrap up, Pata, would like to also call in. Pata, you can call. The number is 214-600-7114 through WhatsApp, and then you'll be able to talk. Hello. Good morning, Mr. Pata Benyari. Jang fo mek nyin kacha ba mun na janda ya baby bi mu UDP la ti. Just mention it. You are in it with Facebook, so they just give you a verbal alert going, hey, someone is talking about you guys over there. Hey, Pata, are you able to call us on WhatsApp? For some reason on this direct call that you did, yeah, it's not very clear. People cannot hear you. Yeah. Okay, thank you. Okay, he's gonna call back in a second so we can listen to Pata and see what he has to contribute. I cannot add later, something Pata bina so then we've finished the conversation from there. Are you guys able to hear me though? If you can hear me, just give me the thumbs up. Pata is about to call back in a second, and then we can hear from him. Okay. He's about to call. No, he just dropped. He's going to call back in a second. And then, okay, he's calling now. Hello, Pata. Yeah, I think this is much better. So if you guys can hear him, just give me a thumbs up. Go ahead, Pata. Yes, I can hear you. Yes. No,
I'm not intending to take much of your time. Like I said, when people in their homes talking about the UDP, I actually feel that somebody was talking about me. So I had to track the signal, and I noticed it was you guys. I have to come in and say something. You know what I mean? Yes, sir. especially that this has been our month for I mean it's been more than a month, because from the time that we launched our five-point agenda until now, it's always been about us. Anywhere you look at the international media, from Senegal to Al Jazeera, everywhere is about the UDP. And I keep telling people, like, UDP is the one political party for the past 2 decades. They do not have to wait for an election year for them to start going on a tour. Every year, at least UDP will make every year UDP will make at least one nationwide tour. So this time we gave them 20, 21, 22 days, which is good. But I basically wanted to chip in some of the things that you were asking Morris. One of them having to do with Mr. Dabo's eligibility or qualification, right? Was the question that you posed, and I think Mr. Dabo even addressed that issue when he got to Pipeline. People talking about the possibility of somebody challenging his nomination for because he was not qualified. Now, that whole thing started from way back before we got here, because remember what they used to say was that he was not eligible because he has been convicted, right? Now, what they are failing to understand on that is, like, when you look at the Constitution of the Gambia, it's very explicit when it comes to that kind of stuff as to who should qualify to be a president and who is not. And the office of the vice president is tied to that of the president. So the qualifications for president is the same thing that is for the vice president. Absolutely, yes. Right? I asked that question because I wanted other people to know, what the real answers are. I know personally, but go ahead. Yeah. So what most people are missing is when you look at the qualification of the president, the part that they're talking about, it's very explicit to say you have to, like, if you are arrested, like, if you're serving a jail term while holding public office. Okay. That's what the qualification was. So he decided to that. So Mr. Dabo, at the time of his conviction, he was not holding any public office, because the position of an opposition leader was not a public office. Yes. So that position they knew was muted. But let's even say that thing here. Let's even say he was holding a public office, right? There's a reason Mr. Dabo was able to serve as a vice president. That's because when they were pardoned, because the pardon, literally, that's what it means. When the president pardons you in the manner that happened to Mr. Dabo, that basically means that your convictions are erased. Erased, correct. Because they would understand. So that's one part. So if he's able to serve as a minister, serve as a vice president, so that part is mute. What are they talking about which had to do with his taxes? Mr. Dabo was never found liable for any tax evasion or tax avoidance. It was tax liability. And then that was settled. That was why he was saying that he had settled that he had his tax clearance. So that one is out the way. The only other thing now they're talking about is that he was removed as a minister. If you look at the state constitution, there was a part that actually addressed that. That is the qualification for the office of the president, right? Right. Let's say, in fact, the particular section 2 also has to do with some form of something like criminality. That is like if you're fired from your office as a public servant. Now, the definition of public servant in a public office includes the office that they said has to do with emolument, where you're paid from consolidated funds. Let's even say the office of the vice president is paid from a consolidated fund, right? Yes, it is. Where on earth would anybody say that somebody paid from a consolidated from a public service, but somebody can hire and fire you without any cost or disciplinary action? That's true. So you have to go through a process. Yes. Absolutely. If you look at that specific provision, it was talking about the public office of public service, because the public service, before they fire you as a civil servant, there has to be a disciplinary commission. They're a committee, and they have to have you found guilty, right? Mr. Dabo was not found guilty of any of those. Yeah. But when you go to the office of public service again in section 166(4), it is very explicit to say in this constitution, an office of public service does not include the office of the president, the office of the vice president, the speaker, deputy speaker, the National Assembly, secretary of state, and member of the National Assembly. Okay.
So I think it's a mute thing. They just wasted their time. But that aside, man, if they do not want any sort of problem, why would anybody even want to start that at a moment like this? It doesn't make exactly. So it's not gonna hold water basically. But before bita not any kala kugila nga job is ning Morris Ninka Bevan Kuva. They coming on Ninka Gala Wolong coming Kakafona important tele. So and you know it also brings assurances called the party can win. So it amira UDP, you know, time when you know we almost a month and probably a week and a half to go. So is the UDP in a position to form a party-led alliance with any other party right now? You know, so just put a number so Kafu to ensure Fenko Dale win. So I think I heard Mr. I would say this to the journalist in one of his stores. I don't know if when he get to Kalaji or somewhere in LRR or something, but they asked and he said the UDP are still open. We're confident, but we're not saying no to any sort of alliance. And then UDP's position had always been that of the very many years that the coalition agreements discussions have failed was because the party had always felt that they had the numbers. They are in for coalition, but they would prefer to that it becomes a party led. And I think in all Orthodox coalition negotiations, usually that's what happens. Exactly, yes. The Gambia had a very unique case. The unique case was that we were at a time that nobody wanted to budge, and then the political space the democratic space was constricting. UDP's leadership were in jail. So it makes sense everybody does a compromise. But other than that, with no disrespect to any of these parties, it would not have made any sense for anybody to tell the UDP and GPDP to come to any discussion table as equals when those who do not even have offices in all regions of the country. That's my problem has been with this coalition stuff. Family talks of coalition or even political debates, I say the same thing. I said, I don't mind UDP engaging or even going on debate with these political parties, but it would not make sense for a party who had never had a single political rally in the country. All they have done is register their party, and any political engagement that they had were interviews with media houses. How do you expect a party who put that much resources in that stuff to go and say they're going to share a political platform to debate what they're going to offer the Gambia? Why can't you go and sell your idea to the people? Yeah, I'm not opposed to debates, but I think there has to be something in for political parties to be engaged in debates. Exactly. You know, you have to debate against someone Muyalonko. It can boost your chances. Maybe if someone Muyalonko, you are neck and neck with them, and you think when you debate them, you can potentially bring more people from their side and convince otherwise. But Muyalonko, it'll be 10, it'll be 1. You cannot debate against them. It's actually advantageous for that party than you for yourself. So, absolutely. Yes. It even doesn't make sense. And I was telling them, I said, and I told her this on Twitter, and I was telling these other people, I was talking to somebody, and I said, even in the United States, where the culture of presidential debates became famous, and everybody's looking at me, right? Mm-hmm. They have tiers in here. I'm talking about even primaries. Yeah. When you go to primaries, not every Democratic candidate goes on the same platform, or all Democratic Party candidates do not go to one place to debate. You have to have certain standing in the polls. You should be able to raise a certain amount of funds. Yeah. Why on earth will UDP want to say they're going to debate? Let's even say, even PDOIS, why would UDP debate PDOIS? The only thing they can say they would debate is because Khalifa has some standing in society. But it's not the individual in here, it's the party that we're looking at. Exactly, yeah. So it's the same thing with coalitions. Now, one reason why I even where I thought the APRC aligned with the NPP did not make sense, but they did the right thing. They know that the NPP had more strength than them. They did not even have to waste their time going to do the coalition tasks. They just went and joined them. Mm-hmm. And RP did the same, NCP did the same, PP did the same. If these smaller parties who do not even have a single rally going on in the country, what is wrong with them looking at all the political parties that are established with chances of winning? Go and join them, and you guys go and discuss how you're going to have your shared programs work for the country. So if anybody wants to align with the UDP, I think it's fine. But then the coalition mom, that one is out of it. So I heard someone mention, Pata, one time, there are some parties, Muyanko, they are willing to form their own coalition, but their intention is to ensure that UDP does not win. Even if Adama Barrow emerges victorious, they just want to make sure UDP does not win. Well, what do you have to say about that? I mean, that was not just like talking. It was carried on Standard. Mm-hmm. When they were talking about the third rail. Basically,
they're saying the guys, we know it's against the UDP, but the guys will throw in the NPP in there to say, oh, why do we only have 2 dominant players in here? We should be able to break them. There should be a third rail, and there should be an aggregation of all these other political parties. But even if they do this, it's not going to spark. Because the parties that they're talking about, even if they combine them, all these parties that they're talking about, if you have to combine them, they're not going to they're not even going to get 10%. So what is going to be? So it's still going to be either NPP or UDP. No, but that's a fact. That's a fact, though. Yeah. None of these, besides the UDP, besides the UDP, you cannot find a single political party that is going to look at you and say, like, this is my strongest region in the country. That's true. NPP cannot claim anywhere. Even URR that the president hails from, Mama Kande is there. Yeah. Doi has the win list. UDP is going to compete in there too. So they do not have any stronghold anywhere. UDP can easily look at some places to say that, you know what, whatever it is, we have the Badibus, we have the Jaras, we have a greater part of the Combos, right? And even APRC can claim a Fukunya now, which I think Ghana is going to, because I don't know which faction of APRC are going to, but they can claim that. But where does the president have? So even if those parties come together, I guarantee you, a combination of them is not going to get them the capacity. Yeah, it makes sense about Ghana because I just saw Mamadou Sabali posted. He said he just saw the Ghana convoy. I think it was around the Ponies, and they're massive too. So that kind of crazy the way things are shifting daily. So I hope it goes out well for the best party in the game that right now. So yeah, I think elections is going to be fine. This is going to be the most competitive election, in that the competition is definitely going to be like between the two, and dynamics have changed a lot for the two parties, because the entrance of SFL, and then the Yaya Jammeh endorsement of Ghana is going to shape a lot of things. Right. And I think they can affect both parties, but then for the most part, it's not going to affect UDP as much, because ordinarily, ASA supporters are usually those who do not like UDP, but then the chances that they saw was like, maybe we can go to the president. Now that they saw somebody who can be an alternative, they go to that. So if anything, they pull in numbers from NPP than from the UDP. Gotcha. The party is not complacent. Every day we are going on it. Like, it started when the UDP were in government, when Hussein was even foreign minister. What were they saying? Oh, it's not time for campaign. It's national development. As if political parties campaigning is not part of national development. I mean, in here. Incumbents use that just to discourage the opposition from putting their cases across. Yeah. It's nonsense. Trump lost an election. A week later, after swearing in Biden, he went on a campaign trail. Yeah. So all this stuff, like, look, our opponents, we have given them every reason to run them out of excuses. That's true. Because now, even when they use to say Hussein is old, they don't say that, because most of them voted for, at least campaign for Biden, and Biden is older than Hussein. Yeah, it's all right. So, and some of those people that always say that, tell them, you shall grow old one day, and wait for somebody to discriminate against you based on age. You will see. I know somebody, I said, your dad is still there. He said, yeah, how about your dad too? I'm going to suit here, I take a suit here. I go, that's disrespectful. Guy buy must. Right, it's the same thing. It's the same thing. It's the same kind of rubbish. Thank you so much, man, Mr. Father. Thank you so much, man. Yeah, okay, thank you. I appreciate you calling in. Thank you. All right, that was Pata, and thank you guys for watching. Really appreciate your time. We've been here for almost 2 hours now. And news showing every Saturday at 5 p.m. Gambia time. Nigeria, America is 1 p.m. Eastern time, 12 p.m. Central, and 10 a.m. Franco Pacific time. So Allah Baraka back into Ib Senghor, your host of Reality Check, and you can also check us out on YouTube at youtube.com/LSTV1. You can also subscribe there. We have a lot of the programs on Facebook are also on YouTube for some of you guys that do not have Facebook. And also, if you are not, a follow on our page, go on to our page, LSTV1 on Facebook, and like it, and also click the follow button so that whenever, we are outside, isaje, ninga program also, outside,
This is not the only show that is on our platform. We have a whole bunch of shows. The Fatmata La Kachasutojela and Hour with Fatumata. We have Gambia La Politico on there. We have Love Zone on there. We have Musu, like cultural programs. We also go out and talk to people about, events, public reactions. So we have a whole bunch of programs on LSTV1. So every day we have live shows coming for you. So if you haven't followed our page, go on there and follow it. And then, we thank you so much. Natal mantra jan tolte taralali jang. So natul la jiber alla jiber kunyima wala ken intel fanan kana jang. Been a time talking, ideas will exchange with you guys. We're not coming here to tell you anything that you guys do not already know, but we're just here to exchange ideas and talk about issues, that matter, issues on the bankola ko. So sometimes the code for only it might agree or cola or to the code for might agree, but the bottom line is until be na bankola at nambe wultani kupiamola. Allah baraka bake, until next Saturday, same time 5 p.m. GMT. Thank you so much.